Ребят, всем привет, и мы с вами продолжаем проходить Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Всем приятного просмотра. Итак, у меня тут вылетела, к сожалению, игра, и после каждого именно расследование к нам же письмо приходит, правильно? Вот, поэтому сейчас зайдем. Вот. Дорогой мистер Холмс, хочу выразить вам благодарность за вашу поиск и правду об этом ужасном случае. Прежде всего, я не мог даже представить, что такая замечательная и красивая женщина, как мисс Маргарет Уайт, могла совершить столь страшное убийство вместе с Хэмишем. Как же я разозлился. Но когда я попытался поставить себя на ее место, я начал понимать. Такая талантливая и прекрасная юная леди, как мисс Уайт, не могла закончить учебу без денег. Однако мой отец парил в облаках, не испытывая сочувствия. Благодарю вас за доброе отношение к ней. Ее здесь нет, и мне ее уже не хватает. Искренне ваш Альберт Дан. Погнали дальше. Так. Допросите Лейтона и осмотрите его вещи в Скотланд-Ярде. Давайте Лейтона сначала допросим. Ну, интересное, кстати, дело. Ночью, между прочим. Так. Mr. Holmes! Mr. Holmes, Whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Ночью, блин. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco, nothing interesting. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything.
Вырос на улице. Импульсивен. Коллерг. Совершил преступление. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on the corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him, but then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming, and then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. We shall see you soon, young man. Ну чё? Поехали. Так, продолжаем. Приехали. Ватсон. Давай. Так, понятно. С текстурами проблемы, понятно. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Good evening, Constable
Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stout fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statements. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there, and Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today is Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. A piece of wood that is stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes.
Are you Вот that тот самый detective, детектив? gentlemen? I've heard Я вас of you. слышал. And well, Да, I я know точно знаю. things about this Поверьте. evening. Excellent. Отлично. Might we hear Расскажите your вашу story? историю. Расскажите вашу историю. Ветеран войны. Хромота. Блин, а я не могу найти... Опа. Не хватает пуговиц, бедняк. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. Продолжайте. I quickly got up, I grabbed a lamp from my nightstand, and I rushed towards the window. I looked down, and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with the gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half-moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Давайте рассмотрим. Разные выстрелы. Револьвер Лейтона. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их было 3. Сначала прозвучало одиночное, затем 2 одновременно. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их делали из разных частей Холмс-стрит. Мне кажется, что тут, из разных частей Холмс-стрит сделали. Мнение Тернера, темное окно. Противоречивые показания. Мистер Тернер настаивал, что стоял у окна до прибытия полиции, однако это противоречит показаниям констебля Мэру, который тоже не видел никого у окна. Обыскать квартиру Тернера. Посетите мистера Тернера и проверьте вид его квартиры. Нужно как-то объяснить противоречия в показаниях. Противоречия в показаниях. А, еще что-то. Показания Лейтона ничего не украл, подожди.
Револьвер Лейтона ничего не украл. Нет? А чё я еще тогда могу связать? Я что-то не понял. Остановите. Так, ничего не украл, нет. Крайне Лейтона нет, револьвер Лейтона нет. А это баг, да? Вот ненавижу я баги вот эти вот, ненавижу, вот крайне ненавижу. Мелкие, но при этом так раздражают. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Блин, меня тут значок с уликами напрягает немного. Огонь, зола. Жженая бумага. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers were thrown into the fire just a short while ago. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotte's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. This kitchen knife is quite sharp. Кухонный стол, отбросы, изрезанная бумага. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Для чего? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. A perfect match.
So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Установите правильный ход событий, основываясь на собранных уликах. Так. Ну, во-первых, он встал с кровати, а это я. Раз. Что-то забрал под сломанную трость, это уже другое действие, я думаю. Вот бросил что-то в камин, это вообще не то. Разрезал бумагу ножом. Вот такое. Открыл окно. Смотрел вниз, открыл окно, допустим. Подожди. У него хромота, это во-первых. Во-вторых, вряд ли он бы успел, потому что видите, как это все. Он, получается, услышал выстрелы, и за счет хромоты он мог просто не успеть. Соответственно, я сомневаюсь, что он открыл окно первым делом. Он что-то забрал. Во-первых, сначала. А, нет, подожди, пришел к трупу. Он же как-то трость, походу, сломал, правильно? Значит... Не, подожди, взял трость, вот, стал скрывать и взял трость. Окей, все хорошо, тогда вопросов нет. Тогда вопросов нет. То есть он открыл окно, получается? Не, подожди. Погоди, неправильно опять. Он подошел к трупу. Вот чисто, ладно, давайте ради фана. Вот я чисто сомневаюсь, что он за счет своей хромоты, он сначала подошел, открыл окно, потому что это бредово. Чисто давайте теоретически. Потом Роман Трой подошел к трупу. Мало ли вдруг что-то, но нет. Потом разрезал бумагу ножом. Нет. Сначала поставил сломанную трость, разрезал бумагу ножом, а уже потом бросил что-то в камин. Но опять-таки, это теоретически, смотрите, это теоретически, потому что он за счет хромоты не смог бы успеть открыть окно. Просто не успел бы, пока он добирался бы до окна, он бы не смог просто увидеть этих подозреваемых, они бы успели скрыться уже. Поэтому... Ну давайте посмотрим, это брехня полная. Я просто перемотку даже держать буду. Видите, он не успел бы, это 100%. Чисто смотрим, теоретически. Но это неправильно будет, 100%. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Но он не успел бы, но это бред, это бредятина, секунду.
Он не успел бы открыть окно. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Хотя кто его знает. Well now, what a find! A precious jewel concealed inside a book. У меня, конечно, голова соображает. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Ну чё, Райан Тернер? Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you've told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Я говорил правду. Либо это старинный браслет, либо противоречие Тернера. Нет. Значит, это был этот... Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Значит, это старинный браслет. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Выяснить происхождение браслета. Как он мог оказаться на Холмс-стрит. Знаете, последний свидетель, которого мы не опросили, это получается... Ну, ребят, ну как бы... Не то, не то. Баг, короче. Как я из этого бага пойму, что у меня есть улики, которые можно связать? This mirror is turned towards Half Moon Street.
Polly Powell. Mrs. Powell? Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks. Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here... A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Brian Vercotti and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. They were most likely acquainted. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Узнайте больше о трудном браслете и о том, как он мог оказаться на Холмс-стрит. Лейтон был знаком с одной из жертв, Брайана Беркотти. У обоих есть татуировка тюрьмы Вестгейт. Не больше этого мы у этого Лейтона узнаем. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Ну-ка. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Да. Интересно, кстати, он, получается, убрал фонарь. Сейчас, как только мы выйдем на улицу, он его возьмет. Интересно. Так. Узнайте больше об астральном браслете и о том, как он мог показаться на Холмс-стрит. То есть, получается, нам надо сейчас идти на Бейкер-стрит.
Так, искать браслет. Стрельный золотой браслет, найденный в котеле, украшен головами овнов. Вот, старинное искусство в Британском музее. Ну-ка. Да. Это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма. 5 голов овнов изображены на браслете, а ожерелье и кольце. Каждая выполнена из чистого золота. 5 овнов Метелена были похищены в музее в 1985 году. Here it is. Вот так-то. I need to continue my research in my archives. Так, интересно. Искать в архиве. Часть набора драгоценностей, относящихся к коллекции сокровища эллинизма. Они были похищены из музея в 85-м. Верованная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку изобразительного искусства в Гласфорде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Батлер связался с полицией и рассказал жителям, попытавшимся продать ему коллекцию старинных вещей, принесенных в его ломбард на Чёрч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего под описание мужчину, им оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его поздно вызвали водители кэба, в котором переводили сокровища эллинизма. Винсент Фолли оказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили этот тюремный срок. Украденные сокровища до сих пор не обнаружены. Here it is. Вот так-то. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ладно, погнали в ломбард тогда. Так, продолжаем. С текстурами проблемы. Так. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Обедневшим. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time.
10 years after the theft. 10. Господи. Я так прочитал. Бывает. Здорово, Кеннет. Помнишь, ты как-то сказал мне о 3 украшениях, золотые с головами овнов из Древней Греции? А еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который ходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить в небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой аллеи и Холмс-стрит в воскресенье вечером, до начала салюта. Брайан Веркотти. О, мы уже можем обвинить преступника, ядрить. Да что ж такое-то? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Револьвер Лейтона, 2 убитых. Кеннет Батлер и Брайан Веркотти жертвы двойного убийства, совершенного одним человеком. Револьвер Лейтона. Общее заключение. Показания свидетелей ради убийства указывают на то, что виновник Лейтон Чапман. И что это значит? Показания Лейтона. Двое убитых. Нет. Пропавший предмет искусства тоже нет. Ничего не украл. Драгоценности Батлера нет. 2 убитых нет, вообще заключения нет. Показания Лейтона, общее заключение. Человек, подписанный Лейтоном Чапманом, плод его воображения, созданный, чтобы оправдать себя. Показания Лейтона, драгоценности Батлера нет. Предметы искусства, драгоценности Батлера. Показания Лейтона норм. Обретение исчезнувших сокровищ эллинизма могло стать мотивом убийства, совершенного на Холмс-стрит. Мистер Серлок забрал браслет сразу после убийства пленения, кольцо до сих пор не найдено. Ограбление. Лейтон Чапман обменяется в двойном виде на Холмс-стрит. Его мотивом было приобретение старинных и ценных вещей. Падение часть опитионов материальной головы до сих пор не обнаружили. Когда глупые и впечатлительные парни бормочет брат, он состоится в строгом заключение Лейтона будет сокращен. Лейтон Чапман может быть молод, но он жестокий убийца, это когда совершил преступление. Нет. Дайте еще улики, пожалуйста. Дайте еще улик. Дайте еще улик, пожалуйста. Потому что я сомневаюсь, что это он. Не хочу верить, что это он, ребят.
Давайте его спросим вообще, ну. Типа, ну, что нам еще остается? Спроси, потому что, типа, ну, Лейтон сделал это, но не верю я в эту чушь. Приехали. Please escort this suspect for interrogation. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. Keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Опа. Старое знакомство. Покорение Лейтона. Нет. Ничего не украл, допустим. Обретение исчезнувших сокровищ ленизма могло стать мотивом убийства, совершенного на Холмсом-стрит. Мистер Стерн забрал борца славы после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Опять, видите, да? Чапман виноват. 6-6. Жестокое убийство на Холмсом-стрит было совершено Лейтоном Чапманом по мотивам воздушной вражды. Допустим. Ну блин, это против него все, ну... Нет. Ну вы что, серьезно что ли? Нет других улик, что нету... Я не знаю, ну... Что еще можно сделать? Сначала провещал одиночно, а затем два одновременно. Ну-ка. Видите, они противоречат. Эти улики противоречат. Видите, тут просто подвох как бы, ну, чисто.
Так. Возможно, Кеннет Батлер и Брайан Беркотти выстрелили друг в друга, а смотрите их тела и представьте, как это было. Погнали на Холмс-стрит. Стрит, блин. Приехали. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Тихо, вы так это с ним. Не самое. Не будьте с ним жестоки, как. Не, он в живот получается. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Багор? О. This should be Это должно useful. пригодиться. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. О. Третий выстрел, двое убитых. Кеннет Батлер и Брайан Беркотти погибли при перекрестной стрельбе. У обоих были пистолеты, один из них исчез. Зато давно убит, совершенно одним человеком. Нет, перестрелка. Перестрелка. Обращение исчезло сокровища анонима, могу стать мотивом убийства, совершенного на Холмс-стрит. Мистер Тернер добрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Не знаю, что я поставил именно. О? Например, это тогда вот... Черного выстрела... Ну ладно, давайте так. Ну блин, опять нет. Ну нет, нет, нет.
Короче, перестрелка, личный мотив. Все, пускай так и будет, я не знаю. Что-то еще должно быть. Третий выстрел, показания Лейтона. Заявление Лейтона Чапмана об одетом в пиджак человеке, сбежавшем с места преступления, выглядит правдоподобно. Три выстрела доказывают наличие второго пистолета, но не обнаруженного до сих пор. Пройти под Мэрил с лампой. Говорите с контемплем мэра, вы выясните, где мог ли убийца спрятаться в одном из закоулков Холмсом-стрит. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Понятно. Теперь мы играем за констеблем Мэрил. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. I shouldn't look for Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. Блин, в прятки играть, это, конечно... Я его даже не вижу здесь. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Так.
Прятки с мистером Холмсом. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. На всякий случай буду осматривать еще и верха. Блин, где он? О! Here you are, Mr. Holmes. Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Знаете, я даже от революции, наверное, сейчас переключу, потому что... Во. Хотя нет, решение не изменилось. Где он? No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again.
Ну-ка, любишь его искать. Опа. Показалось. О, да как я его не увидел-то? Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Как я его не видел, я вообще не понимаю. Все, вы на виду, пропавшие предметы нет, показания Лайтона. Если мы примем, что когда Холмс встретит момент убийства был еще один человек, то он мог драть только вверх по стене. Смоделируем его действие, строим похожую вспышку и вкарабкаемся по стене. Найдите ракеты для имитации фейерверка снаряжения, чтобы забраться на стену. Скорее всего, мы найдем это все на ломбарде. Так. Вот это ощущение, кстати, побольше, чем... This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. These tools are exactly what I need to climb the wall. Сымитировать залет и определить способ побега. Поговорите с констеблем Бэрроу и попытайтесь имитировать вспышку фейерверка. Проверьте, можно ли сбежать, забравшись по стене. Так, приехали. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Ладно, давайте мы с вами на этом закончим, продолжим в следующей серии. И скорее всего уже закончим данное расследование убийства в лунном свете. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл, всем удачи и пока.